Друзья, всем привет, меня зовут Андрей Николаевич, вы на моем канале. Мы в Южной Африке, в городе Порт-Элизабет, в самой большой таксидермической мастерской в Африке. С нами Рос, хозяин, привет. Thank you. Thank you for coming to visit us. Please tell us about your factory. So I think number one is I want to walk you guys inside. Welcome to South Africa. And as we walk through, I will explain to you the process and how we put everything together. Thank you. Let's go. Then we move. Да, это впечатляет. The number one thing that we need to remember while doing taxidermy in South Africa is obviously the intention of moving things through in one line. So once it goes through one section, it can't go backwards again. That's to keep raw product and finished product all separated. That way you ensure the cleanliness of the product and ensure its exportability. So being able to get it back home, whether it's to the States or to Russia or wherever it may need to go, it needs to be in a clean format. Okay, nice. What we do here is we do our tanning, which is in the building next door. Keeping the tanning separate keeps the smell away from everything else. Can we get there? We can go through that side just now shortly, yeah. Nice. We like smells. No, we can jump around and move it around. Yes. So this here that we're looking at is our mounting section. What we do different to everybody else is instead of us taking a skin and having a standard size mannequin and pulling the skin over, then cutting the skin, we actually recreate and custom make every mold that we have here. So we will shave it down if your animal had a skinny neck, or if you had a kudu that had this big round neck, we will actually build the mannequin up to fit your skin. How you get the skins, all the skins? It's from hunters, it's from lodges, yes? Yes, so what would happen is after your hunt, we will get a call from Johnny and his team. They will then come in and they collect and take to certain depots, so to central points, and then they bring it down to my facility in Grahamstown, which is where we do the basic cleaning and sterilization and the minimum needed before export. My question was, you haven't got any special zoo to collect their some animals? Yes, to No zoo. No zoo. So it's throughout South Africa. There's a market for hunting, and I think we're very fortunate. We've got massive areas where you're able to hunt. There's obviously, no matter where you're go, there's certain outfitters that really get it right. You guys are hunting with an incredible organization. They have masses of land where the animals are free to roam. They can move around, which makes it fair game hunting. They've got every chance to get away, and you have to outsmart and outbeat that animal within its own environment in order to get those animals. Nice. Друзья, несколько слов про таксидермию, где мы были. Самая большая вообще, что я видел, невероятное впечатление производит. И почему вообще вот такая маленькая фабрика смерти, скажем так, здесь находится. Потому что в Африке, в Южной Африке очень правильный подход к регулированию природных ресурсов. Дело в том, что там у кого-то есть нефть, газ, там, деревья, леса и так далее. А здесь ресурсом являются животные. Дело в том, что мир антропогенен, является практически полностью зависимым от регулировки человеком численности, потому что есть фермерские хозяйства, которые тоже необходимо встраивать в эту среду обитания животных. Поэтому есть очень совершенные, как по мне, законы. Так вот, которые требуют постоянного селекционного отбора. Я сейчас даже про диких животных говорю. Строго говоря, диких животных в Африке уже почти не осталось. То есть это все частные угодья. Да, они огромные, пространства там гигантские, там 20 тысяч гектар, 12 тысяч гектар. Вот мы сейчас как раз находимся в хозяйстве. Но, тем не менее, они подвержены регулировке
человеком. То есть минеральные всякие вещества выкладываются для животных, больные животные удаляются, значит, перекос в популяции тоже контролируется. Допустим, сейчас, если вот сюда, на эту территорию, вот цветущую буквально, пышущую здоровьем, придут там миллионные стада спрингбоков каких-нибудь, тут ничего не останется. Они просто уничтожат все зеленое, как саранча, по сути. Либо им начнет не хватать корма, они начнут дохнуть. Здесь начнется эпидемия. В общем, еще раз говорю, это все должно контролироваться очень строго. Там вспышки каких-нибудь болезней, которые может перекинуться на скот, и в обратную сторону то же самое. Все регулируется. В связи с этим есть количество лицензий охотничьих, которые требуются, там, которые продаются государством. Но не думайте, что их там сильно много. На антилоп, да, их достаточное количество. Но, допустим, на каких-то животных типа полосатой гиены, их всего 2 в год лицензии. То есть всего 2 полосатых гиены можно изъять из природы, и она этого не почувствует. В связи с этим есть такая таксидермия, которая производит замечательные, красивые вещи, которые многие люди любят. То, что это очень красиво, необычно, антуражно. В этом есть определенная эстетика, пускай и такая колониальная, да. Многие хотят, там, прибыв сюда, добыв эту антилопу, пропитавшись духом Африки, многие хотят забрать домой ее себе, где-то установить и смотреть на нее. Вот, допустим, здесь у меня присутствует кость жирафа, который запросто мог просто сдохнуть своей смертью, как вот мы нашли, да, в буше. И его кость вполне может послужить каким-то замечательным изделием или спортивным тренажером. Шутка. What these guys are busy doing here at the moment is they are shaving the skin down to allow us to be able to manipulate the skins. Obviously, when you get to your giraffes or anything like the larger skins, giraffes, buffaloes, the skins are very thick and they're thick animals. So it takes shaving down in order for us to be able to manipulate the skin to recreate the animal. What they do here is an incredibly important part of the process, making sure that the full preservation has taken place of the skin itself, and then also stitching up any holes, little bullet holes, if there's anything during the tanning phase where they've maybe nicked the skin, or if there is during the skinning phase where they've potentially nicked the skin, places like the face. So when you go over the eyes and the nose, from a skinning point of view, it can get quite tricky. And if you don't have the skill to do it, then often you end up with little holes. And that's where these guys are required to fix all of that and prepare the skin that is ready to go onto the mannequin. So this tank that we're looking at over here is part of our hydration. So once the skin is dried and it's stored, as soon as it gets ready for production, what we will do is we'll put the skins into hydration, which will soak the skin and soften the skin, make it pliable again, which will allow us the opportunity to then pickle the skin and get it ready for shaving. What you're looking at here is the guys have got our basic mannequin, and they are now changing the shape of the mannequin to mold to the direction of turn and the custom piece that the client has asked for. These guys are incredible. So they take a form that is set in a certain way and they change shapes, they change sizes and everything, and still keep it anatomically correct in order to replicate and preserve the memories that you have. Because they must to study that. Our guys on average, if you're going from entry level and coming in to being one of our top mounters, in most cases it takes about 18 months. But out of 10 people that start those 18 months, you probably find 2 to 3 of them will make it to the top. The guys that really know what they're doing. So these guys sitting here in front of you are really the world-class artists. How many animals, items do produce per month? It depends on the month and what's coming into the line of work. If you look at this mount over here that we're looking at the moment, so this is a custom piece. Inside the legs over here,
there's actually a steel frame that holds it together. So that gives it its full support. If it was just foam, it would not stick together. It's the same like me because now in Moscow I open the special bar. You know the cereal Witcher? Yes. Witcher, yes. I open the bar in the center of Moscow for Witcher. And this is, if you remember, the Witcher, there was a white unicorn. Yes. Yes, and now I produced the white unicorn. We found horse. Yes. And yes, and we made it with the metal because our client, they want to get on the back. Yes, get on the back and make some pictures. You say it depends on mounts. So it all depended on the mounts and the complexity of the mounts. Okay, the best mounts on last year. Based on the mounts last year, it's probably about 150 to 200. Люди приезжают сюда со всего мира, в основном американцы, европейцы, то есть, еще раз могу сказать, 60% мировых охотников, и на кого направлена вот эта вся индустрия, это Америка. Все туда. Там американская охотничья отрасль, она делит 10-е место с игровым бизнесом, чтобы вы понимали, какой объем вообще крутится в индустрии, да, и так далее. Когда-нибудь хотелось бы, чтобы у нас тоже это приобрело такие же регламенты, размеры и так далее, потому что, как я сказал, самый главный бич – это браконьерство. Самое главное, самое хреновое. И вот вам пример чтобы примерно понимали. То есть есть исчезающий вид – носорог. Черный носорог. Их очень мало, очень мало. Они охраняемые, они тяжело размножаются, в неволе тяжело себя ощущают. И целое направление браконьерства, которое на них охотится. Но вы должны понимать, что это не просто какие-то голозадые мужики с копьями. Нет. Браконьеры, которые охотят там черного носорога, пытаются его добыть, это высокопрофессиональные убийцы животных с совершенным вооружением, с обмундированием, с вертолетами. Потому что стоимость рога носорога на черном рынке в Китае $35 тысяч за килограмм. Сколько может весить рог носорога? Он может весить по-разному, там от 6 до 12 килограмм, может быть и больше. Сейчас надо посмотреть, я так из головы, что помню. То есть можно понять, да, за что они, так сказать, воюют здесь. Их нещадно уничтожают, то есть я вот несколько раз, подъезжая к территории национального парка, видел объявление, что по браконьерам стреляем без предупреждения. Действительно так. Однажды тоже была прогулка, где мы пересекали русло высохшей реки и подходили к территории национального парка. Наш сопровождающий сказал, что, ребят, нам надо уйти дальше, потому что здесь идет охрана парка по периметру, и если мы пересечем какую-то определенную зону, а мы выглядим, не как туристы, мы выглядим все-таки, мы мрачные бородатые мужики в камуфляже, да, как мы любим. Вот, и он говорит, нам надо отойти дальше, потому что могут начать стрелять из пулемета. Я был свидетелем. С этим борются нещадно. The most famous items, yes, the most popular items for clients. Ordinarily in South Africa at the moment, we do a fair amount of buffaloes. I think buffalo sort of encapsulates South Africa. Mm-hmm. Between a buffalo, a kudu, and probably an impala, those are the animals that we probably do the most of. But those are the dream animals that people come here for. That's what everybody comes to Africa for. Yes, hold on. And the buffalo being part of the big five, that's the number one. Okay. But if I'm not hunting here and I don't want to hunt animals, can I buy for leopard or lion or something like this? It depends on the animal. A leopard, no, you cannot. So a leopard is part of what you call a CITES animal, which is more of a protected animal.
And the permitting process and things like that to go through it's immense. And you need to hunt it personally, and you may not sell those items further on. Things like a kudu and things like that, we could potentially make a plan, because there's every now and then there's an extra one. And so if you wanted to buy one that you hadn't shot, we could maybe make a plan for you. But ordinarily, and with all of the stuff that you can see sitting on the floor here, each item belongs to an individual. So there will be a client name, you know exactly where it's going. If it's going to America, Russia, you know exactly what's happening with that animal. Okay. And there's specific instructions as to how to mount that. What is your story and story of this organization? How I got here. Yes. So I left school and I went and I studied, they call it game ranch management, which would be your basic farm management and introduction to hunting and how to manage a farm. I believe that being on a farm was my place. I got involved with that and then started photographic safaris, so taking clients around, big five viewing, all photograph related. I probably did that for about 2 years and then moved into the hunting industry, where I guided people and I took people out on professional hunts, buffalo hunts, all of those kinds of things. And to be a professional hunter is a real skill. For me, I think I was a horrible PH, and I've got the utmost respect for what they do. I just found that for me, my real interest was in production, and replicating and working with people and growing them, watching people grow with me. I've got some guys working with me over here. Some of them have been with the company since way before me. He's been with the company for 22 years. And now his son is working for our company. Mm-hmm. So it's important to watch those people grow and bring their families here, where we can create a culture of a family. And we have now had fortunate growth in the last 4 years, but it hasn't taken away from the ethos of the company and wanting to be one big family. Nice. Thank you. It was a great experience, wonderful, fascinating, and I've never been and never saw something like this. Thank you. Thank you very much for visiting us here in South Africa. It was an honor having you here, and we hope to see you back. В целом, укрупненно, наверное, рассказал. Очень крутая студия. Если будете в Порт-Элизабет, зайдите, посмотрите. Это очень впечатляет. Друзья, приезжайте в Африку. Это невероятный континент, настолько многогранный. Тут столько всего уникального просто. Вы не представляете. Я, попав в Африку в 2012 году, первый раз, до сих пор не могу ее из сердца у себя как-то вот куда-то деть. И постоянно сюда возвращаюсь. Тут бездонная абсолютно какая-то пропасть контента, кто любит, или просто впечатлений. Поэтому все в Африку, ребят. Друзья, также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я очень много необычного выложил с поездки в Африку. Можете найти там всякое такое, что я как бы, в YouTube в некотором смысле стесняюсь выкладывать. Все, всем пока.